Now, the past 4 weeks have been a roller coaster ride for me. First and foremost, because the issue of nannies and caregivers is very close to my heart. But what made it even more emotional is because in the month of August, my own nanny of close to 5 years gave me a resignation notice. And if you count those couple of months, she was to leave at the end of October. And so even as I was doing this series, I was doing this with her in mind and the value she has brought to my life in the years she's been with us. But then again, I think time moved so fast. And now I have about 2 weeks with her. I've done my interviews, and I think it's just hit me that I need to change my frame of mind. I'd gotten used to her support system in the home, and now I have to almost recalibrate and begin again. There are a myriad of reasons why you would terminate the contract between yourself and your nanny. And some of the reasons may be from her end, and other reasons may be from your end. And I won't get into that because there are so many reasons why. But what is very important when releasing a nanny is something called an exit interview. And I know we hear about this a lot in the corporate world, but I have found it to be very, very important for 2 reasons. One, and the most important in my opinion, is to be able to manage the relationship with the nanny. Now, this is why. I'm learning that you never know where you meet someone in future, and you never know where you need someone in future. And so where possible, unless the relationship with your nanny has really been corroded, where possible, do an exit interview so that you can be able to finish off on a clean slate, finish off well with her, so that it's easy for you to call her a couple of months later and ask her, hey, are you still available? Or have you found someone else who would be available to come and work for me or for a friend? The second reason why it's important to do an exit interview is because you always need feedback, and your nanny needs feedback. As she's moving on to a new job or to a new season in her life, she needs to know the areas of improvement. And for you as an employer, you also need to know the areas of improvement so that you can improve the working conditions and the working relationship with the next nanny. Those are the 2 reasons I believe an exit interview is very important when releasing a nanny from her contract. Okay, so as I mentioned at the beginning of the episode, my nanny, Scholar, is leaving us at the end of this month, October. It's a very sad time for us as a family. And so as part of this episode, I wanted to do an exit interview for her to just find out some of the feedback that she has from working with us, and to also offer her some feedback. And so we'll do this as part of this interview, and I hope it will be beneficial to you. Yeah. Karibu sana Scholar. Habari yako leo? Uko sawa? First, Scholar didn't want to appear on camera, and so I'm going to ask her questions, and hopefully she's going to respond honestly. Yeah. So Scholar, nataka kukuuliza maswali kidogo juu sasa unatuacha. Na hayo maswali nasaidia ndio nijue kama employer nimekutreat vizuri. Na wewe kama employee, kama umefurahia kazi yako. So nitakuuliza maswali kidogo tu na itanisaidia hata kwa huyo msichana atakuja, itanisaidia vile nitamtunza na vile nitamwangalia. So nataka kuuliza the first question. Vile ulianza hii kazi, what were some of your expectations? Ulikuwa na matarajio gani ukianza kazi huku kwetu? Matarajio yangu nilipoanza hii kazi, nilikuwa nataka kufanya kazi, baadaye nikitoka hapa naweza nikatoka na kitu, then niende nikajiendeleze kimaisha, kama kwa biashara ama tuka kitu kingine kama hoteli, yote tu yenye Mungu anaweza akafungua na nitashukuru. Okay. So hiyo ndio sababu unatuacha wendi kazi kwingine, hakuna njia tumekukosea? Okay. Alafu kwa hii kazi umekuwa na sisi karibu miaka 5 na umenilelea watoto na umewalea vizuri kama wako. Kuna vitu ambavyo havikukufurahisha
kwa hii kazi umetufanyia miaka 5? Are there things that unaona hii ingekuwa handled in a better way, tungekuwa afadhali? Sometimes kama familia ama kama tu mwanadamu, kuna vitu tu unaweza ukaona zimekukwaza. Kama unaweza ukafanya kitu kumbe umeudhi mdozi wako na wewe ukikaa umemuudhi. So wanga tu kuna matatizo na kuna tu vitu tu kama hizo zinahapenianga. Yeah. Okay, lakini did you feel that we handled them well, ama ungependa ni handle better next time na msichana mwenye atakuja? Ulikuwa unazihandle vizuri, juu kama ungekuwa unazihandle vizuri singeishi hapa kwako hizo miaka. Yeah. Okay. Swali nyingine ni kama ungepewa nafasi ya kuongelesha waajiri wengine, na najua huku nje mmeongea na wasichana, umesikia stories za watu wengine, if you had something to say to other employers kuhusu vile wanatreat wasichana wao wa kazi, unaweza kuambia nini? Mimi kama kikwangu, kama mwajiriwa, ningependa mtu anaajiri msichana ajue tu ni kama mwanadamu kama yeye, na makosa inaweza ikatokea kwa wakati wowote. Kenye kiko ni mnapaswa tu kushirikiana pamoja na muone mahali makosa yametokea na mnasuluhisha pamoja na mnaombana msamaha ikiwezekana. Okay. Na kuna kitu moja chenye unaweza sema tulikufurahishia kama familia? Kitu moja utasema huko nje, lakini hiyo familia ya Mama Bella ilikuwa hivi, na kitu kizuri ambacho ulifurahia kwa hiyo miaka 5 tumekuwa pamoja. Mimi kenye naweza nikasema nilifurahia kama hii familia, mlinichukua kama mmoja wa familia. Ulinilea kama dada yako, na mimi nikalea watoto wako kama watoto wangu, na nikachukulia mkubwa kama dada yangu. So nashukuru kwa kila chochote mlichonifanyia. Hata siku za kama birthday zangu mlikuwa mnaninunulia birthday cake, mnanifanyia surprise kama sijui. Nashukuru, mlinifurahisha. Na sisi tumeshukuru sana, umetufanyia kazi hiyo miaka. Tumefurahi na wengine wetu hata hatuamini wakati umefika. That sasa uko na wiki 2. Nimetafuta msichana mwingine na nimekueleza. Na atakuja a week before uende, na nitataka umtrain, umuonyeshe kazi yangu venye napenda ifanyike. Ni kitu gani moja ambacho unaweza muambia, umwachie? Hii ni advice na kuachia. Ukikaa hivi mtasikizana na mama. Kama msichana mwenye utamwajiri, mimi kikwangu naomba akuwe na wazo lake la kufanya mambo. Mali nitamwanzishia na nitamueleza. Hapo pengine asikubali eti asione eti nifanye nini. Kama ni watoto atajua venye atawashughulikia, kama ni time zake atajua venye atajipanga na wakati wake. Na akikosa ajue tu venye anaweza akaomba msamaha, juu ni lazima tu utafanya tu makosa kama ujui. Ni kweli. Na itabidi uombe msamaha. Ni kweli. So Scholar, tunakuombea ukienda kwanza biashara. Tunakuombea mambo yote mema, and we hope that God will bless you in your next season. Na pia utuombee pia sisi. Msichana mwenye atakuja atakuwa kama wewe, na hata pengine akushinde kwa mema. Na Mungu akubariki sana Scholar. So tuko na wiki 2 na tunajiandaa. Nashukuru. Asante. Wow, you see, so that didn't take long. That's a very short conversation. You can exhaust it as much as you like. You can ask as many questions as you like. You can even choose to take her out somewhere and just have an open conversation. And we've been having a lot of these conversations with Scholar. This is not the first one, and I don't think it's the last one. We've really been talking about her work environment and the years she's been with us. But I hope those few minutes have been helpful to you to kind of get a picture of what an exit interview should look like when you're releasing your nanny, or when she's choosing to resign from work. That was an emotional conversation. But I thank you for joining us. Please visit our channel on YouTube, Parent Tips KE. Like our page on Facebook, follow us on Instagram for a lot of conversations around parenting. Feel free to ask us questions, make comments so that we can be able to generate content from that. Next week we'll be coming back with a new topic on discipline.
And that's a difficult one because many people don't take many things the right way. But I hope I'll be able to handle it in wisdom and be able to communicate what I need to communicate to you guys. So thank you for joining us. Thank you for following us. God bless you and have an amazing week. Cheers.